Hello friends, welcome to my kitchen. Today I am making Karelani chutney. So I already sliced the Karela chips and I already marinated the Karela with the turmeric and salt. તો કારેલાની ચિપ્સ કાપી અને સીડ રિમૂવ કરી અને મેં એમાં હળદર અને મીઠું નાખીને પલાળી દીધા હતા. હવે મેં પેનમાં તેલ મૂકી દીધું છે એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ક્વીઝ આઉટ ધ વોટર ફ્રોમ ધ કારેલા. તો કારેલાને મસળી અને વોટર એક્સેસ હશે એ હું કાઢી નાખીશ. અને પછી આપણે એમને પેન ફ્રાય કરશું. એના માટે મેં તેલ ઓલરેડી મૂકી દીધું છે પેનમાં. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પેન ફ્રાય ઇટ until it gets crispy and cooked. So now our oil is ready, so I'm going to pan fry it. If you want, you can deep fry it too, but I'm just gonna pan fry it. તો આ રીતે આપણે કારેલાને એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતડી લઈશું. So looks like our Karela is crispy. So now I'm going to take it out. તો આપણા કારેલા તળાઈ ગયા છે તો આપણે એને કાઢી લઈશું અને તે જ પેનમાં આપણે તે જ વધેલા ઓઇલમાં આપણે રેસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એને રોસ્ટ કરી દઈશું. So now we are going to use the same pan and leftover oil for the rest of the ingredient. And medium heat. ચણા દાળ, તો ચણાની દાળ નાખી દીધી છે. ઉડદ દાળ, અડદની દાળ, કોરિએન્ડર સીડ, ધાણા, ક્યુમિન સીડ, પીનટ, મગફળીના દાણા, સેસમી સીડ, તલ and cumin seed. And garlic, લસણ, dry red chili, કરી પત્તા, મીઠો લીમડો,
So now we're going to roast everything together. Now we are adding jaggery, gourd, and tamarind, amli, coconut, kopru, So all the spices is roasted. So now we are going to grind it. We're going to let it cool down a little bit and then we're going to grind it. તો હવે એ ઠંડુ પડી ગયું છે બધું. તો હવે આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરશું. એ પહેલાં આપણે એમાં કાશ્મીરી ચીલી પાવડર એડ કરી દઈશું. So I'm going to add Kashmiri chili powder. And salt as per your taste. So I've already grinded all the spices. તો બધા સ્પાઇસને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે અને હવે આપણે કારેલાને એડ કરી દઈશું. So now I'm going to add the Karela and now I'm going to grind it again. અને આ ચટણી રાઈસ જોડે કે ગમે ત્યારે રોટલી જોડે બહુ સરસ લાગે છે. So you can eat with roti or rice and it tastes really good. So if you like this recipe, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.